Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le show traditionnel nous, qui c'est Emma Show. Après un mois, encore plus que un mois que vous attendez nous, parce que l'organisation était en vacances, nous retourner pour nous continuer à faire système éducation online par médias que Emma investit là-dedans en pile. C'est pour moi qui branché pour la première fois, Emma, c'est une organisation qui campait pour Haitian American Medical Association. C'est une organisation qui est là pour éduquer Haïtiens au plus particulier et Haïtiens en diaspora et tout, comment pour être capable de gérer santé, pour comment pour être capable de vivre bien. L'organisation ça, les chita en Boston, Massachusetts, mais il y a des tentacules en pilote state encore. Aswa, nous comptons pour nous accueillir Brenda, lycée membre fondatrice organisation, et puis présenter nous spécialiste qui a traité sujet nous pour Aswaya, qui n'a pas découvert sur écran. Bonsoir Brenda. Bonsoir Daniel. Bonsoir, me content avec nous encore. We want to welcome everyone. This is a bilingual health education session on brain health awareness. Our lovely interpreter, Daniel, and our amazing team member from our organization will be interpreting all the information that our guest speaker, Stefka, will be sharing with us, who will be joining us on screen very, very shortly. As Daniel mentioned in the Haitian Creole language, I'm going to just say it in the English language. We are the Haitian American Medical Association, launched out of Boston, Massachusetts. We exist to provide culturally specific health education to our Haitian American communities for increased health literacy and overall better healthcare outcomes. We are also twofold: health education and academic scholarship support, where we provide academic scholarship opportunities to our Haitian American students that are on their way into some type of medical related degree, are rising freshmen. So if you want to learn more about HAMA, we'll talk more about how to get in contact with us and follow us. But our our website is myhamahealth.org. Again, we will go over more information about our organization toward the end of this live stream. But without further ado, I would love to have Stefka join us on screen. Stefka will do a brief introduction of herself, but not because this is a paid advertisement, but I found Stefka on LinkedIn, okay? It was a quick search. Our team loves to search for folks who specialize in the health education topics that we put together for our Haitian community. We do not profess to know everything. We do have medical team members, folks who are in the medical field and have specializations and are in specialties, but we make an earnest effort to find folks who specialize in these health education topics. And this is how we found Stefka. Stefka, welcome. And I'm just going to give you the floor to do your introduction. Say anything you want to say to folks, anything you want them to know. I know you have a dog. You're married, so take it away. Mais avant Fiska introduit tête li, moi je voulais rappeler auditeurs aujourd'hui comme on a habitué ça déjà, au lieu qu'on changer. Aujourd'hui c'est Brenda qui c'est modératrice et moi-même job moi là c'est seulement pour traduire. Bon moi elle dérapétrer en anglais sans arrêter, mais nous croyons nous gagnons mettre un frein là, c'est moi-même qui fait en fait traduction pour que tout peuple haïtien, quel que soit côté la côté Haïti ou bien au Brésil, Chili ou bien aux États-Unis, quel que soit côté est capable de comprendre si ça capable fait là ou bien yo. N'a salué et n'a attendé et Fiska. Hi, pleasure to meet everybody. My name is Stefka Lyron. I am a nurse practitioner based in Atlanta, Georgia. I currently work with Emory Healthcare and our Brain Health Center in the department specifically of cognitive neurology. I'm an adult gero nurse practitioner, so I see all patients above 65. And given my current specialty, I work specifically with patients suffering cognitive disorders such as dementia, dementia, which is such a broad term, and we'll go more into that later on. I live in the suburbs of Atlanta. I am married.
and I do have a dog that you will hopefully not hear during this live stream. I think that's all D'accord. D'accord. Li di non li se Stefka, li habite Georgia, li se yon nurse practitioner, sa yon infirmière yo, et puis li spécialise li dans healthcare, et dans département lan rele gériatrie, ça veut dire moun qui dans niveau adulte yo li suit plus. Li di li marié, et puis li genyen yon chien, il espère que chien pas participer non, pas intervenir dans show là pour le pas tuber, pour la perturber. Donc c'est ça. Yeah. C'est ça nous comme information pour lui même ma soeur. Amazing. Welcome, Stefka, and thank you, Daniel, for switching the roles with me. I appreciate it because we always love Daniel's interpretation. Daniel is an expert. So thank you, Daniel, for being here with us on this wonderful conversation that we're about to have. So we're going to jump right into it, Stefka. And, you know, we talk a lot about memory loss, you know, folks getting older. You know, we could be forgetful at times, but can you really just briefly explain, is memory loss a normal part of aging, so our Haitian community has a better grasp of it? What is that? Like, is it a normal part of aging? Is it not? So as we age, there will be some experience of memory loss. So to a certain extent, yes, there will be some memory loss as we age, or some difficulty with memory as we age. However, there is memory loss that is abnormal. Question, c'est nous entrer dans une question en débat rapidement. Il m'a dit, est-ce que l'œil au monde a pris des bliés? Est-ce que ça c'est un pas de l'âge ou à entrer dans l'âge, ou bien est-ce que nous avons considéré ça comme un pas de une maladie? Il répond, il dit, bon, généralement, le temps normal de pouvoir vieillir, c'est normal, ou commencer à oublier, ou commencer perdu dans la mémoire. Mais il y a un niveau mémoire perdu, il pas semblé c'est un processus normal qui entre dans l'âge, il est capable de considérer comme une maladie. Yes. So if you're forgetting what you had for breakfast the morning of, or what you had for dinner the night before, if you constantly keep misplacing objects, you never know where your keys are or your phone is, you begin to misname certain family members. These are not necessarily normal aspects of aging. Si que généralement ou oublier une série de bagages qui semblent routine la caille, par exemple, oublier sortir manger hier, oublier sortir pour déjeuner matin, ou bien en pédé oublier même non monde qui la caille, ou non monde qui la même famille, li pas semblé un bagage qui rentrer dans processus normal de vieillesse, li semblé avec une maladie. Thank you so much for explaining that. Moving along this was a normal process, is it normal not? You've explained that beautifully, but now we're going to just throw in some terminology. We hear the word dementia and Alzheimer's all the time, and sometimes folks can use them interchangeably. Sometimes folks may use them inappropriately. So can you explain to us the difference between Alzheimer's and dementia, or just defining both of those terms and how they fit into like our medical definition of the two diagnoses? Yeah. And you can go ahead and explain that for us. Oh, okay. Sorry. So dementia is a general term. And in this little picture, it shows it's an umbrella term. It's not an illness per se. The best way I always think to describe it is kind of comparing it to heart disease. You can say somebody has heart disease, but what's causing the heart disease? Do they have high blood pressure causing it? Do they have high cholesterol causing it? Is there something wrong with their arteries causing it? Heart disease doesn't tell you a cause. So dementia is very general. It is very broad. Alzheimer's is a type of dementia. It's a disease that causes dementia, but there's other diseases that can cause dementia.
All right. Question, c'était, est-ce qu'il y a une différence entre démence et Alzheimer? Parce qu'en pile fois, mon yo utilise yo différemment. Et puis, réponse, c'est que il y a une différence parce que yo pas même maladie, yo pas causé, yo pas vraiment même cause. Okay, Yeah. So Alzheimer's is one of the causes of dementia, and it's actually the most common cause of dementia. But there's others illustrated in this picture that can cause dementia. Dementia means that you're having impairment or difficulty in your daily life, and you're having impairments in different cognitive functions. The different types of dementia typically lead to different impairments that you're experiencing. D'accord. Il dit Alzheimer, c'est une caractéristique li ou causer démence, ça on appelle démence. Mais cependant, démence lui-même, li manifesté dépendamment de qui côté dans partie dans cerveau qui est affecté par Alzheimer. So with Alzheimer's, typically we're seeing patients are experiencing memory loss. That's typically the most common symptom that they're experiencing. They have difficulty remembering. First, it's with short-term memory, then as it advances, long-term memory. Whereas with the other dementias, you'll tend to see other more prominent features. With frontotemporal dementia, you may see difficulty with language. With Lewy body, you may see difficulty with with movement, and patients may also typically experience hallucinations that are not always common with Alzheimer's. D'accord. Alzheimer, cause démence là, ou capable c'est une forme de oubli qui plus ou moins régulier, plus ou moins, mais là, il commence à entrer en profondeur. C'est là où capable de dire que ou pas dans phase ça ou dans phase démence là. C'est le oubliant ou bien il commencer à affecter langage ou bien corps pas commander même mouvement, ça veut dire cerveau pas commander mouvement à corps, il pas corrélaté. Le ça qu'on est là, oublier vient un peu beaucoup plus long que un simple short term memory loss. Le ça qu'on est là ou entrer dans phase qui relève démence là. Thank you for explaining that. I just want to just add this to just really add to what you had just said, Stefka, because you really explained that there are different types of dementia. Alzheimer is a type of dementia, right? And the manifestations are different depending on the type you have. Yes. So when we say, oh, the person has Alzheimer's, the person has dementia, we're only talking about the memory, right? It's Alzheimer's for the most part. Typically, you're talking about memory, yeah. We're talking about memory. But for our audience to understand, dementia is not only about a memory loss, there's also physical, like, dysfunction in your body that you can experience outside of just memory loss that's attributing to something going on in the brain. Yes, dementia by itself is just you have an impairment in two or more domains essentially within your brain. So if you're having impairments with memory, with language, and with judgment, you have dementia. And if you're having impairments in those domains and they're significant enough that you're having difficulty living your life, so you can't do your finances, you can't cook because you keep forgetting to turn off the stove, you can't clean your house anymore, you can't drive because you're getting lost, you have dementia. If the prominent symptom that you're experiencing is memory loss, then more than likely your dementia is caused by Alzheimer's. I know that was a lot, Daniel. Yeah. I can actually break it up. OK. Bon m'expliquer auditeur yo différence qui gagne c'est que démence là faut nous dire que partie dans cerveau, chaque partie dans cerveau, yo commandé une partie dans existence dans corps. Yes. Par exemple, si vous pas connaît ça, ou parler c'est parce que une partie dans cerveau qui reconnaît qui a un domaine pour ça. Ou faire mouvement son partie dans cerveau qui a un domaine pour ça. Donc, ça veut dire, là où entrer dans phase de démence, ça on les démence,
li gen droit c'est une partie qui est affectée, li gen droit c'est deux parties qui est affectée, mais on va le ça parce que par exemple si c'est partie langage qui est affectée, ou après qu'on n'a pas qu'à parler encore, ou bien difficulté pour parler. Ou bien si c'est le partie mémoire pour faire calcul qui est affecté, ou rendre compte que ou pas même qu'à écrire bilan encore, pas qu'à calculer bilan encore. Là, ça rentre dans une phase démence qui est beaucoup plus profonde que seulement une simple mémoire, qui simple loss, perte de mémoire. Yes. And with dementia, there's impairments in at least two of those domains that impacts your day-to-day life. So, yes. Le domaine démence, il faut au moins gagner au moins deux dans le domaine qui affectent la vie. Yes. And if it's Alzheimer's, then 90% of the cases, memory is the biggest effect, the biggest domain that's affected. So you can't remember as well as you did. Ok, si c'est Alzheimer, Alzheimer seulement le plus souvent li associé avec perte de mémoire. Yes. Donc c'est ou perdu mémoire. Le ça mon toujours aimé ou qualifier ça de Alzheimer. Mais si l'entre en profondeur ou a perdu l'autre faculté, li pas Alzheimer, li en démence. Yeah. Thank you. Thank you both for breaking that down. Now that we have a little bit of a better understanding of dementia as the umbrella, like it was shown in the picture, right? Yeah. And then Alzheimer's being a part of dementia, and there's different parts, there's different types of dementia, which can affect your brain, your language, your memory, your functionality. Now that we understand that, can you speak a little bit to this cultural approach when folks are having memory loss, when we start telling folks that they're crazy? Daniel's clutch, we talked about this earlier, munafu, like, when we automatically deem someone who's struggling with memory loss, what is your advice to our Haitian population and folks who may be watching? So dementia as a whole it's a disorder. It's a syndrome. It's something medical. There is something wrong with your brain. There is a reason that you are having these impairments. Taking Alzheimer's because that's the most common, that's the one we know the most about. When you have Alzheimer's, there is something wrong with your brain. You have things developing that shouldn't be there, and you have your brain degenerating over time, essentially. So a person afflicted is not purposely having difficulties. They are not choosing to forget. They're not choosing to not do certain things. They can't do those things. I'll stop there. OK. Démence, ça nous dit là, c'est un abnormal. C'est un bagage qui pas fonctionné bien dans le cerveau. Et comme c'est Alzheimer, c'est mon ali perdu capacité de réflexion, capacité de focus sur bagage. Le monde comme ça, c'est pour un bagage choisi. C'est pas parce que le crétin ou bien c'est pas parce que il choisit présenter ça comme un comportement, mais c'est une abnormalité, c'est un bagage qui vient comme une maladie. Yes. So I always comparing it back to heart disease. Someone doesn't choose to have high blood pressure. There is something wrong with their body where their vessels are constricting, causing their pressure to be elevated. With Alzheimer's, we know to a certain extent what is wrong. We know that there's a buildup of plaque and tangles in the brain, things that shouldn't be there. So when somebody is suffering, they're not choosing this. They're not choosing to just, again, act out of normal. Additionally, a lot of this, every patient is different. Some patients do experience some additional difficulty and some of those psych issues when they are suffering with Alzheimer's. Some don't. All of which, again, is not their fault, and we can't say who and who won't suffer from that particular issue. D'accord. Il dit que, par exemple, c'est même avec les gens qui souffrent d'un problème hypertension ou un problème cardiaque. Donc, c'est un bagage qui
passé dans le corps qui pas fonctionné normal, ça fait une maladie, c'est le corps qui pas fonctionné dans l'ordre normal. C'est pas parce que mon a choisi souffrir tension, bien choisi souffrir cœur, mais c'est un bagage qui arrive dans le corps. C'est même genre avec Alzheimer à tout. Nous connaissons qui ça qui pas normal là-dedans, que nous pas besoin d'entrer dans le détail parce que il y a construction plaque qui dans le système cerveau qui va compliquer existence ou soit tendel. Mais c'est un bagage qui physiquement qui pas normal, qui fait mon projeter un comportement ou un behavior qui est capable de ou capable essayer qualifier ou bien juger mon à partir de ça, mais c'est pas faute il pas choisi comme ça. Pour ça que les gens qui souffrent d'Alzheimer, ils pas même présenter comportement critique, mais ils souffrent quand même. Chaque monde différent, mais ça pas veut dire que ou pral les moun ça son monde fou ou bien ça c'est un monde qui ou va utiliser mot péjoratif pour traiter moun. The last thing I will say, I think also we're not aware a lot of times, I think in the Haitian community, how many people are suffering from dementia. And once you become aware to just how common it is, especially as one ages, you realize that they're not crazy. It loses a lot of the stigma that it had before when it was something that was a lot more hidden and unknown. Oui, nous pas vraiment connaître, nous pas en fait motivé ou bien connaître quantité de monde qui souffre de maladie ça dans la communauté haïtienne. Mais le ou fin motivé, le fin connaît réalité existence maladie ça, ou a gon l'autre comportement tout, là où moun gagne et ou a attendre nous à ça qu'arriver, là où moun a pas très dans l'âge et puis l'a souffrir avec maladie ça. Thank you so much. So we need to be sensitive. We need to be sensitive and aware. And take care of our people just as much as we would take care of our heart. We got to take care of any aging and brain health as well. So thank you so much for explaining that and giving us your thoughts on that. Now, as with anything, when we get, delivered a diagnosis of any type, whether it's heart disease, brain health, diabetes, the question is always, can it be cured? Now, with the work that you've done, and I know we've talked a little bit, but can you just really explain where we are in medicine with a cure for dementia and a little bit about, your knowledge with the research that you do in clinic and the patients that you see in clinic as well? Yeah. So unfortunately, right now where we are, there is not a cure for dementia. Yeah. Question qui t'est posée, Brenda te dit, bon, nous connaissons, là, nous finissons parler de maladie, en pile, toute maladie, là, nous finissons parler, dernière question qui est toujours posée, est-ce que y a un remède pour lui? La question, c'était, est-ce que y a un remède, un traitement pour démence? Il répond, il dit, pas vraiment, malheureusement, pas vraiment un traitement pour démence. So what we do have, dementia is chronic, so you're always going to have it. And unfortunately, it is progressive. So we don't have anything to cure someone. So if they have dementia, we're not going to get them back to how they were when they were 50. The work that we're doing is looking at ways to slow progression. So if the current timetable for somebody is they get diagnosed at 70 and then 10, 12 years, they're advancing, our hope is to expand that timeline to say 15, 20 years of progression and make it as slow as possible. D'accord. Comme nous disons déjà, pas gagner un traitement pour démence, pour maladie, parce que mais il faut nous capable de dire maladie démence, non, ils sont maladies chroniques, une maladie qui est là et puis qui est. Et puis deuxième problème c'est que ils sont maladies qui progressives. Ça veut dire pendant le chronique là, mais elle continue à développer plus dans le système. Il pas vraiment un traitement, mais nous cherchons façon pour que nous capables réduire vitesse dans le développement. C'est ça que fait nous pas qu'à retourner, nous pas qu'à aucun remède magique pour nous retourner l'autre 40 ou bien 50 ans, mais nous qu'à aider pour gérer pour capable réduire effet ou progrès dans la vie. So what we have found in terms of research so far are lifestyle modifications to help slow the progression.
And it always sounds generic, but they are the things that work. Exercise, maintaining physical activity, a heart-healthy diet is also beneficial, and socialization and mental engagement. Those three lifestyle modifications are things that we found that slow progression and increase what we call cognitive reserve. D'accord, une bagay nous utiliser, une stratégie nous utiliser, c'est ça nous relait modifier la vie ou modifier gens à vivre, changer gens à vivre. Et qui façon nous ouais qui ça marcher là-dedans, c'est que nous premièrement nous ouais que moun yo fait plus exercice, ça c'est un bon bagay qui aide ça. Et puis leur manger bien, ou manger manger qui en santé. Et puis troisièmement, c'est ou fait interaction sociale, ou involve, ou habiter, ou en fait, ou interagir avec moun dans société. Yeah, I will say with socialization, I think Haitians as a whole, we tend to do that part pretty well. If you're involved in church or any religious organization, you're going to Bible study, you're in choir, you're seeing people. Those are all very beneficial things. The thing that hurts us the most cognitively and for our brains is isolation. Je peux ajouter tout que Haïtien nous connaît socialisation, Haïtien remet ça en pile parce que il y a toujours un groupe, il y a un combit, il y a dans l'église, il y a un choral, il y a une étude biblique, nous connaissons bagay ça, il y a aidé vraiment en pile parce que il y a un bagay qui aussi blessant pour maladie ça, c'est l'heure où isoler tête ou mettre tête dans un coin pour pas réagir avec monde. You know, I'm sitting here smiling and also in deep thought because I think of two things. How we're talking about brain health and you look at it like cardiac health, like heart health, and how every single live stream we talk about and we share and we try to educate our Haitian community the importance of a healthy diet comes into play, and even when we're talking about aging and memory loss. So it is important, you know, what we eat matters, and we need to understand that. And we don't have enough time to talk about the foods that we eat. And one, because I'll start salivating. Two, because there's a lot of things we probably need to talk about the things that we eat and what we put in our food. But I just want, you know, Daniel to really put an accent on that, is that a healthy diet is not just for your diabetes. It's not just don't eat a lot of salt because you have hypertension. It's about eating a balanced diet because it affects every single area of your body. And it is our goal to protect and nourish our body. That is our responsibility, not necessarily a goal, but our responsibilities. So I just want to quickly add as well, the heart and the brain are closely connected. One of the causes of dementia is vascular dementia. If you have uncontrolled high blood pressure, uncontrolled diabetes, uncontrolled high cholesterol, it affects, yes, your heart, it affects all the vessels of your body, and that includes the vessels of your brain as well. So managing those is important throughout your entire body system, and heart healthy is brain healthy as well. Sorry, Daniel, that's a lot. Brenda fait une intervention qui est extrêmement importante. Pour mon habitué dans des shows déjà, il dit c'est comme si nous tournions en cercle, nous tournions toujours sur le même message là, exercer bien, manger bien. Et quand on a parlé de démence, un bagage qui est dans le cerveau, et nous retournons avec le même bagage là parce que lui ajouter ça, c'est manger, exercice. Il dit semblait ça, manger bien, exercer bien, c'est pas pour faire l'homme malade, ou pas sur l'organe cœur ou bien l'organe diabète pour faire li, c'est une vie li ta doué, et c'est ça li inviter chaque haïtien pour faire comme on vit. Ou manger bien pas parce qu'on malade, ou manger bien parce qu'on pas vle malade. Et si vous venez malade, vous continuez de manger bien pour qu'arrêter, pour qu'à tourner en santé, pour qu'aimer santé. Donc intervenant spécial expert là ajouté que ça dit est extrêmement important, et il faut nous ajouter que cœur avec cerveau, ils ont une parfaite connexion. Parce que
La démence là, il y a un problème qui est les vasculaire démence, ça veut dire c'est vaisseau sanguin yo qui gagne un problème. C'est comme si alimentation cerveau est faite généralement par des vaisseaux sanguins qui allaient dans le cerveau. Donc, si que circulation ou bien un problème dans la circulation, un problème dans manger, ça vient réduire la compétence vaisseau sanguin. Ça fait que démence là capable beaucoup plus grave et beaucoup plus aigu sur vous-même. Lots of important information. Lots of important information. Daniel, thank you for always coming in strong with the interpretation because it's very, very important. Now, you know, you talk about language, you talk about, you know, physical functions going, the memory loss, so many different things. Understandable that someone who may be diagnosed with any type of dementia can become, you know, get to a point where they're going to need someone to help them. And there's a lot of caregiving that can be associated with someone who has dementia. Aside from us being careful with not saying munafu or calling them crazy, there is a high risk of caregiver burnout, not only for patients who suffer with dementia, but other medical conditions. But in particular for this conversation, what are some tips and advice that you can provide to our audience to either prevent burnout or manage burnout if there's any resources for that? So with first with burnout, it's a huge issue, specifically with patients with dementia. With having dementia, you're having difficulty with activities of daily living. So now you require somebody else to pick up and do those activities of daily living for you, whether they're your finances, their cooking and cleaning, or even when you get in later stages, bathing and toileting and dressing. As it progresses, you require more and more assistance. The number one thing is identifying if you are burned out. If you're a spouse, you're a mom, a sister, a brother, are you feeling overwhelmed? Are you feeling drained, tired, depressed, hopeless? If so, that is understandable. It's impossible for one person to care for two people at 100%. You cannot care for yourself and someone else 100%. I'll stop there for now. Nous connaissons maladie ça, le lien entre sous comme nous t'ai dit, ils sont maladies qui sont en progression. Ça veut dire que de jour en jour, a dégénéré plus. Ou qu'à commencer perdu, ça y aurait les activités de tous les jours. Et là, commence pas qu'à produire, pas qu'à faire activités de tous les jours, tant qu'on monte un escalier ou bien ou faire un numéro, composer un numéro de téléphone, comme ça. Donc, on va continuer désagréger. Ça veut dire pour avoir besoin d'un monde qui peut aider. Yon bagay moun qui peut aider moun yo, c'est parler de caregiver yo. C'est normal si ou ap aider des moun dans situation ça ou senti ou même ou fatigué ou senti ou même ou épuisé parce que li pas aussi facile pour capable ap aider yon moun qui au jour en jour dépend de ou même physiquement et en même temps pour appeler tête tout. C'est normal pour capable sentir ou fatigué, pour épuisé. So you need a break. That's the first thing. You have to. Some people think it's selfish, but first and foremost, you have to take care of yourself. I always tell my patients and their caregivers, if you are not, you as a caregiver can only give your loved one however much you have. So if you're at 100%, your loved one can get a solid maybe 70, 80% out of you. But if you yourself are only at 30%, what's your loved one going to get? So first and foremost is caring for yourself in order to adequately care for your loved one. Voilà, continue la conversation, il dit l'on sent sur le niveau ça, fatigué, épuisé, ou besoin pour un repos, besoin pour une pause. Parce que il recommande que si que ou même ou bay moun a produit moun soin, faut que ou même ou capable produire soin bay tête tout avant.
tant que Paul l'a dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Il dit, si que vous avez une quantité de son qu'a produit au monde, qui arrive 70% de capacité, ou était seulement même à 30% pour l'heure où il y a un problème, comment on peut le faire, prendre soin de tête. Donc, il dit, premièrement, vous avez besoin de prendre soin de tête et pour qu'elle gagne habilité pour prendre soin de l'autre monde qui en a besoin. Certain states, certain organizations, they offer what's known as respite care, where your loved one can go and stay somewhere, even if that's not something that an organization offers. Split the care amongst family, amongst friends. You need to take time for yourself where you are not acting as a caregiver. If it's Wednesday night, mom is with your brother and you just have that night to yourself, you need that. That's the number one thing to avoid caregiver burnout and also continue to care for yourself. Yeah, nous connaissons maladie ça, le monde yo gagne, ni le dans l'âge yo gagne, il vient tout un gros fardeau pour famille. C'est comme si on vient faire marche en arrière, là il a besoin de monde qui pour garder le constamment. Pour arriver vraiment sentir épuisé. Il y a une stratégie qui est utilisée ou qu'a utiliser respite ou bien ou capable utiliser ça qui relève partage responsabilité dans la famille. Si je dis, c'est que tu passé 2-3 jours avec maman, eh bien, demain, si Dieu veut, c'est qu'un frère pour l'aller, c'est une autre famille qui a pris en charge là, pour passer le temps ou bien pour venir dans le cas là pour aider, ou même, ou besoin ça pour capable même prendre un repos. Donc, ou besoin de partager responsabilité pour qu'on pas venir trop épuisé dans le système là. Yeah. So caregiver burnout, it's real. It's something we work actively to address and to tell caregivers, don't feel guilty. You're not a bad caregiver. You're not a bad daughter. You're not a bad spouse because you're tired. Those are normal feelings to have, and you need support and you need help, and it's okay to ask for that help. OK, problème phénomène ça relé yo moun ka prend soin moun qui rivé li vinn jusqu'au cou li épuisé par lui-même, li exploser tout, c'est un bagage normal, c'est une réalité liée. Ou pas doit sentir ça comme un problème de culpabilité éthique, laisse arriver. C'est une façon pour capable aider tête tout, pour prendre soin tête tout, une façon pour capable pas quitter ça arriver, c'est partager responsabilité yo, c'est prendre repos l'autre doit prendre repos. Before I add to this section of what you just said, can you share, you mentioned the word respite care. Mm-hmm. Can you share how someone would go about reaching out for respite care? Do they go through their primary care? Do they go through the neurologist? How would a family member go about requesting respite care for themselves in order to care for their loved one? So usually with respite care, sometimes certain assisted living facilities or what we call skilled nursing facilities or nursing homes offer it to patients or into families. I believe typically you don't necessarily need to go through like your primary care and neurologist. I think you go through that particular facility and you just have to, share records with them and, determine how long you would need your caregiver, your loved one to stay there and for them to provide care. With anything in our healthcare system, cost is always going to be the factor. I'm not 100% sure in terms of coverage with insurance, but I believe it's usually via one of those particular facilities. D'accord, une question qui t'est posée avant nous avancer dans l'autre domaine, dans l'autre question yo. Ben a demandé pour nous élaborer un peu sur ça que les respites là. Pour pas connaître si nous gagnons programme ça en Haïti, mais États-Unis ils ont activité un programme qui est les respites, qui c'est pas un nursing home, qui c'est pas un l'hôpital, qui c'est pas un cas une famille. Donc il demandé comment que yo monde ka rentrer dans respite là. Fort souvent, lui demander est-ce que c'est pour aller à famille docteur ou docteur de famille qui pour bailler référence ou bien est-ce que c'est neurologue là qui ouais que ou gagne dimension qui pour bailler référence. Il répond il va finir sur comment ça fonctionner effectivement, mais le plus souvent c'est une relation entre nursing home ou bien nurse yo et puis système respite là. Et fort souvent on a besoin de référal tout et
qui pour faire que moun rentre là-dedans li. Mais nous connaissons tout ça qui entre dans le domaine santé dans le pays, li facteur l'argent. Ça fait assurance, gagne un mot parle pour le dire, dans le domaine, si vous avez besoin de respect. And when we talk about respite care, I think we've been saying the word, but we really didn't define it. Yes. We need to define it because when you use the words nursing home in our community, that doesn't really sit well because and I can understand that, right? We take pride in caring for our loved ones. In doing so, we have to be very careful for burnout, as you said. So, but when you mention that the respite care time frame can occur at a long-term care facility, also known as a nursing home, I think we just need to explain what respite care is and like the time frame of it so our audience can really fully understand. So respite as a whole, it's a period of a break, essentially. So you can get it's a period where you're taking a break from your duties of caregiving. You can get it by dropping your loved one off at a family member. That's still considered a respite. It's a period of rest. With it being with a long-term care facility, the way that works, usually you come into an agreement with the facility. That's if you really don't have any other options, somebody else, a loved one to drop off your family member with, because they have to provide 24-hour care for that loved one, provide medications, clean them. So you bring them to a facility that can do all of that for you, where there's nurses around the clock, where they can manage medications. So you bring them to this facility for a certain period of time. It could be about a week. And while they're there, they're getting all the care that they need. They're getting their medications provided to them, and you are getting a period of rest and a break. And then once that time frame is over, you pick up your loved one and they come back home with you. So yeah. D'accord. Brenda te demandé pour un éclaircissement dans la question respite care là, qui semblait dans le contexte utilisé là de manière générale, il définit comme respite, c'est le que vous prenez repos, vous prenez pause de patient. Mais il y a plusieurs côtés, il y a plusieurs façons où on fait ça, mais le plus souvent, ou qu'a fait le que ou entend-nous avec une institution qui qualifié pour ça et qui ça yo premièrement définir est-ce que mon depuis mon dans situation côté que li pas arrêter pour compte la cali li besoin infirmière 24/24 qui pour prendre soin li, donc à partir de facteurs ça yo ka déterminer pour li là on respite là li 40 ans limité, il doit c'est pour une semaine, il va pour 2 semaines. Pendant la respite là, ou même en tant que parent, ou gain temps pour prendre un break, ou gain temps pour prendre un repos. Et après temps fin passé, dans la respite là, ou capable de reprendre l'activité. Donc le plus souvent qui côté qui fait li, ou qui doit joindre directement dans un nursing room, côté que gagne une partie qui c'est respite care, côté que mon ka venir pour terme l'aller, et puis là, ça, au même tout, en tant que parent, ou capable de chance pour prendre un repos. So, je vais parler un petit créole là pour parler tout, pour me faire accent sur ça, Daniel fait traduire. Là, nous dit nursing home, en pile fois, moun pense ou ap mener mam famille là et puis ou ap quitter là. So, c'est très important sou ap chercher respect avec yon nursing home pour 11 semaines, tant que Stefka dit, ou bien 2 semaines. C'est important pour nous gagner dialogue ça pour moun nan ka comprendre malgré mémoire ka pa là ou bien li gen difficulté pour baigner comme médicament bagay ça yo, communication très important parce que là nous penser de nursing home, nous penser moun nan pral juste vivre dans nursing home nan pour tout reste la ville et ça ka fait un moun peur, ça ka fait il pas trust ou comme soit c'est petit li parents li pour comprendre ou bien un moun ka prend soin li. So, c'est très important. Nous voulons, pour la communauté haïtienne, comprendre que ou doit prendre repos tout. Maintenant, prendre repos, soit penser de respect pour mener un monde qui va prendre soin, soit c'est même famille ou bien aux amis, parce que nous connaissons les amis qui ont une famille, faire sûr qu'il y ait un dialogue pour
pour moun nan ka konnen comme patient et reste famille nan ka konnen ça c'est pas un bagay qui long term, ni pas la moun nan pral rete ou juste pour prendre un petit repos pour le ka joindre un côté pour li ka joindre tout service que qu'on rend ni la kala li ka joindre ni dans nursing home nan pour une semaine, 2 semaines, 3 semaines et puis la tourner côté. Tout ça nous voulait dire que ou pas un robot, OK, ou pas un robot, ou besoin de reposer tout. Et ou pas qu'à prendre soin au monde, si ou pas qu'à prendre soin de tête ou bien. En pile fois nous ouais monde qui prend soin membre famille yo tellement oublié tête yo vinn pi malade parce que moun nan y a prend soin ou bien yo vinn souffrir une crise parce que yo même yo oublié tête yo. Nous pas vle ça, nous voulons communauté nous haïtien nous voulons tout le monde en santé mais nous là pour communauté haïtien nous voulons moun qui prend soin moun soit c'est dementia yo gagné, soit son stroke yo fait soit c'est handicapé pour yo songer prendre soin tête yo tout. So qu'on va le virer en anglais encore et puis Daniel position li, okay? So, we're running up against the clock, and this is such a fruitful and rich conversation, and we can't thank you enough, Stefka, for your expertise, the research that you're doing, and how you're moving the needle in your own career and specialty of brain health. As we get to closing our live stream tonight, is there any last comments that you'd like to share with our audience, our Haitian American audience? I would say as a whole, dementia is a very individualistic illness. There's no two patients that are alike. There's a lot we know and can expect and can manage, but there's still a lot that we don't. With every patient, we're learning something new. And it's one of those fields where the caregivers, the family members, you guys are on the front ends, not the doctors, the nurse practitioners, the nurses. I see patients for 40 to 60 minute sessions, but at the end of the day, they're going home with their spouse, with their daughter, and they're the ones, or their son, and they're the ones doing the heavy lifting. So I say that all to say, one, take care of yourselves, educate yourselves as much as you can, and always feel free to ask for help. We're learning all about this all together. If there's anything you're experiencing with your loved one, we may have something to help manage that. Every symptom is individual, and we want to work with you to give your loved one and you the best care possible. Ok, dernier conseil, Stefka Kabano, il dit que premièrement, démence, son maladie qui est unique, qui est individuelle à chaque monde, il pas réagir même genre. Ça veut dire, yon malade qui gagne une démence, il doit avoir un comportement spécifique et yon l'autre lui-même, il gagne un autre comportement. Ça nous réaliser monde qui ça que les mener dans devant la bataille là, c'est parents yo avec monde qui prend soin et malade là. Parce que spécialiste yo ka passer 40 à 60 minutes pour ouais malade là, mais ou même ou passer tout le temps à connaître malade là, à habituer avec lui et c'est ça fait nous besoin premièrement éduquer tête nous pour apprendre parce que nous toute la bataille la même gens c'est apprendre n'a pas apprendre. Deuxièmement, si vous pas connaît, vous faites pour demander aide parce que c'est collaboration tout le monde qui peut mettre ensemble qui peut faire travail là est capable de marcher. Yeah. Well, thank you so much, Stefka. I am going to get into a few just housekeeping things for our audience. If you have never heard of HAMA before, the Haitian American Medical Association, you have arrived. Welcome. This is who we are. This is what we do. Health education to improve the health literacy of our Haitian American communities. As I said in the beginning of the live stream, every single year we provide academic scholarship opportunities to our Haitian American students. Currently, it is September 27th, 2022. Currently, our scholarship opportunity is open to Haitian American students that reside in Massachusetts, New Hampshire, and Rhode Island. So if you know someone who will be graduating in 2023 or in years to come
from high school and they're Haitian, tell them to follow the Haitian American Medical Association because we want to provide those scholarship opportunities large and wide to our young Haitian American scholars that have hopes and dreams to enter the medical field and build some change and some impact. So do not forget to follow us on the different domains and platforms that are best for you. Our website, this is our website at the bottom of the screen. Feel free to check us out and learn more about us on our website, learn more about our board, some of the different activities we have going on, our previous scholarship recipients, lots of information on our website. If you want to follow us on LinkedIn, YouTube, or even Facebook, we're exactly our name, the Haitian American Medical Association, HAMA. And then also, again, Instagram and Facebook. And then if you want to send us an email, myhamahealth@gmail.com. All of this information is at the bottom of your screen. Danielle, do you think you could take it over and just explain some of what I just explained as our last thing for tonight before we close our health education session right on time? So go ahead, Danielle. Bien, tout le monde qui nous content pour tout le monde qui t'attendait. Nous connaissons HAMA, li pas seulement une organisation qui œuvre dans le domaine santé, mais aussi li encourager monde dans le domaine éducation. Li élargi et don bourse d'études la bay moun yo dans plusieurs autres états actuellement. Actuellement, nous entendons Rhode Island, Massachusetts et autres. Si vous avez besoin de plus d'informations sur EMA, ou capable d'entrer dans le website là. Et puis, non seulement ça, il existe sur Facebook, sur toutes mes social media, et tout, LinkedIn et tout. Donc, ou seulement capable de taper Haitian American Medical Association. Sur Facebook et Instagram, vous pouvez taper My HAMA Health. Donc, vous pouvez joindre tout ce besoin. Sur Gmail tout, vous avez un compte Gmail qui c'est myhama@gmail.com. Donc, si vous avez besoin de plus d'informations sur HAMA, il existe là pour vous et vous voulez continuer à faire route là ensemble avec vous. Tant que nous gagnons objectif qui toujours dit, le peuple ne mourra pas par faute de connaissance. Merci et nous saluons parce que vous étiez avec nous pendant tout le temps. Nous espérons que l'information qui était jeudi a été à propos pour vous-même et que vous pouvez continuer à utiliser pour servir, pour continuer à fonctionner, rester en santé. Et si vous avez des gens qui a souffert avec maladie Dementia, vous êtes capable de pratiquer le conseil nous barou. Ce qui ça le conseil, premièrement, c'est apprendre à connaître maladie à chaque jour. Deuxièmement, pas comparer maladie avec un autre malade pour dire garder un tel qui a même maladie, même toujours bon, nous même toujours faire dégoûtant. Et puis éviter pour traiter mon de mauvais mots, mauvais paroles parce que yo style gen brain yo. Et en pile fois ou qu'on traite avec des mots dégradants. Regardez un tel monsieur bagay ça yo un petit genre blessant et parce que mon a continuer gagner brain. En pile fois moi ouais des cas côté que mon n'a papa qui fait dementia et puis c'est le ça profiter reprocher papa pour tout le pas de bon envers lui-même soit pour tout le marché qui était papa qui était maman qui était dans caille ou faire une bonne reproche 20 ans 30 ans existence qui pas vraiment nécessaire pour le moment. Donc le moun yo gagne maladie ça prend yo avec compassion gagner sacré les amour et compassion moun yo besoin ça en pile parce que yo besoin présence physique ou support moral pour continuer vivre. Faut nous dire le monde dementia la ville pas fini. Donc, il ca continuer vivre et songer secret ou ca contribuer pour faire maladie à progresser moins. Et dans ce sens ça c'est dans toute activité nous dit social activité yo et puis manger bien et puis faire exercice. Quoi que c'est toute information ça yo expérimenté ba ou jodi nous espérer que un autre sujet à venir et ou apporter n'apporter toujours pour vous parce que Hema est là pour ça. Bientôt bye bye, merci, à la prochaine. Bah si on le capable ajouter. Thank you, Danielle. Merci, Danielle. Thank you, Stefka. I told you Danielle's A+. So thank you. Thank you for having us and everyone watching and viewing. Thank you for viewing.
These live streams are available on YouTube, Facebook, and now LinkedIn. So feel free to share with your network so that we can continue to educate our Haitian population. Thank you, everyone. Have a great night.